Thank you very much. Okay. Alright. So saya terus start lah ya. So our class, our topic today is job interview. Whether you like it or not, sooner or later you'll be having this. Okay. So you akan jumpa juga orang untuk bekerja. So it's a job interview. Namanya pun job, tugas. Okay. So interview, temu duka. So what we will see on this chapter ialah sebenarnya kita nak tengok, right? You prepare ke tidak dengan soalan-soalan yang bakal ditanya. Okay, describe the preparation sebab sepatutnya kita ada mock job interview lah. Okay, tapi sebab kita masih lagi online ni tak, tapi we have to teach you. Nanti jangan kata kita tak pernah ajar masa belajar. Okay, so and explain the interpersonal skills. Okay. So kalau you tengok dekat sini, ini some definition of job interview lah. Okay. Right. So selection process. Selection process. Okay. Kalau you tengok. Selection process. Okay. By which education, experience, skills and other Madam, Ya. memang slide dia kecil madam. Oh, tak nampak full view Tak terdapat pun view madam. Dia punya view jadi kecil. Okay, sekejap. Ya. Is it okay now? Okay, madam. Okay, alright. Okay, thank you for informing. Right, so bila kita tengok balik definition orang kata job interview ni, you tengok sini, it's a selection process, choosing in which education, experience, skills and other personal characteristic. So you bila tengok balik education, okay, experience, then skills and other characteristic. Itu ada karakteristik ni yang bonus ni. Okay, so dia akan pilih from a pool of candidates, the best from the best. Okay, so ada juga yang kata a planned conversation, alright, which predetermined purpose that involve asking and answering questions. And ada juga yang kata a meeting of people face to face to accomplish a certain known purpose and to discuss about something. Okay, remember tak? I did tell you that resume is just a ticket for you to get a job interview. Orang, and I mentioned this word kalau you remember, masih ingat lagi, okay? Sekejap ya. Okay, I sebut perkataan ni. Kalau siapa yang remember. Buy versus sell. Apa yang you jual? Takkan nak cakap jual badan. No, exactly lah. So, you are selling your resume with... You? Nak jual? Okay, you are selling your skills. You are selling your education background, knowledge. Okay, you are selling your experiences. And you are selling your other characteristics for company to buy. Okay, so bila kita dah tengok resume you cantik, kemas, tak ada grammatical errors. And then kita tak kata kita nak ambil you lagi. We would like to see you face to face pula. Are you actually behaving like other people or you are somehow we call unique? Okay, right? So itu definition of job interview lah. Okay, how exactly methods of job interview ni? So dia ada walk in, dia ada phone in, dia ada write in interview. Okay, so untuk walk in ni yang biasa macam dia pernah share, datang masuk, bagi borang, isi terus, je dapat interview, okay? And has kata bila you masuk je kata, okay, walk in interview, kata
for this particular post. Okay, kat depan kedai tu ditampal. So maknanya you masuk, isi borang dan maybe you will be interviewed at that particular moment. Kalau phone in interview pula, the candidate will be screened through the telephone and if met their criteria, will be called to attend an interview. Biasa kan bila jawab telefon, bila orang telefon, whether you like it, hello, assalamualaikum, ini tidak. Hello, kenapa? Beza tau. Okay, jangan. Okay, bila you minta kerja, benda-benda macam tu semuanya applicable. And of course, the write-in interview lah, candidate will apply. Bila you apply tu, you apply dengan resume you. And only the successful ones. Okay, apa maksud successful ones ni kat sini? Alright, you need to understand yang successful ni maknanya resume dia mantap. Okay, resume dia cantik. So, kita panggil lah dia untuk datang interview. Okay, sebab tu pentingnya resume tu very yang kata attractive, cantik, gambar bukan gambar yang kata darjah 6, sekolah darjah 6 as I said earlier. Okay, gambar tu kena cantik. Alright? Okay, so job interview dia ada berapa jenis interview. Okay, kalau you tengok kita ada counselling interview. Kita ada evaluation interview. Apa tu evaluation interview? Kalau kat tempat kerja nanti, bila kita nak bagi you bonus ke, kita nak tengok sama ada you layak ke tidak bonus ke, kita akan panggil you. Sama ada you punya performance bagus ke tidak pun, kita akan panggil you. Contohnya ini kelas math, saya tak boleh nak evaluate you. Tapi kalau dalam kelas kita aja, maknanya masing-masing 2A ke, 2B ke, 2F ke, I will look on siapa sebenarnya yang selalu bercakap. Okay? Evaluation lah tu. Alright? So ada juga info or journalistic interview, nak dapatkan maklumat. Ada juga orientation interview. Ada conflict resolution interview. Ada disciplinary interview. Ada termination interview. Ada exit interview. Okay? Nak berhenti pun ada interview. Bukan nak berhenti. Nak kena pecat pun ada interview. Nak berhenti pun ada interview. Pecat lain, berhenti lain. Pecat maknanya syarikat dah tak nak awak. Kalau berhenti maknanya you resign. Okay? And last one is job interview. Okay? So kita nak fokus yang mana satu sebenarnya. Okay? Kita pergi tahu semua benda. So sepatutnya you tahu mengenai counselling interview. Apa tu counselling interview ni? Rasanya semua orang tak sempat kot. Pak Tu ni boleh jumpa lagi counsellor you all kan? Jumpa dekat Maya aja, Alam Maya sahaja. Right? So, apa itu counselling interview? Dia help interviewee deal with unpleasant emotions directed at personal problems and concerned with the welfare of both the employee and there must be free exchange of info. So, biasanya counselling interview kalau dekat office nanti kita tidak ada counsellor yang khas. Okay, kita akan panggil sama ada majikan you ke, supervisor you ke, orang yang dipercayai ke untuk pastikan why exactly you ni bermasalah. Okay. Right? Itu counselling interview. Kalau dekat dalam kata universiti ni, kita ada counselor berdaftar. Kita ada 2 counselor berdaftar. Okay? Certified pula tu. So, you kata welcome to share. Ataupun kata ada appointment pun untuk dapatkan bantuan daripada counselor. Okay? Right? And then evaluation and appraisal interview. Ini yang saya cakap tadi tu. Okay? To evaluate and improve performance of workers ni. Feedback, okay. Discuss progress towards predetermined standards. Macam tadi awak bagi feedback. Doktor tak dampak pun, kecil pun madam ini. Okay, itu feedback namanya. Tapi untuk this particular cerita ni, sebenarnya more to your performance, okay. Kenapa ni? You all buat report writing ni macam ni. Okay. And then schedule yearly, quarterly or as needed basis. Okay. Right. And the next one will be info or journalistic interview. Apa itu info or journalistic interview? Information. Ya? Ada tak dengar lagi ke? Okay, dia nak dapatkan
maklumat from list of questions. Contohnya survey. Okey, itu pun interview juga. You nak tahu kenapa sebenarnya harga barang tengah naik. Okey, tanyalah dengan orang yang jual ayam. Kenapa dapat harga pun macam ni? Sebab itulah. Okey, you tanya lagi dengan lagi seorang. So, you tengah dapat info. Bukannya suka-suka kita assuming. Right? So, what is a orientation interview? Explain new employees. Ingat, orientation untuk new employees with their jobs and range of duties. You masuk kerja je tidak ada orientation. You pun tak tahu nak buat macam mana. So you kena ada, kalau tak ada orientation, you kena ada interview ni. Maknanya bagi tahu, okay, you pun dah prepare apa you nak tanya, okay. And then company pun sepatutnya provide, okay, all the information to pastikan untuk orang yang baru nak masuk kerja ni rasa berada bersama orang kata organisasi. And the interviewer's role as the info giver and to influence the behaviour. Bila masuk dekat sini, orientation ni, dia sepatutnya menaikkan semangat untuk berada dalam company. Bukan menurunkan semangat. Okay? Ramai orang salah faham kat situ. Okay? The next one will be conflict resolution interview. Okay? Bila conflict resolution interview, apa yang orang akan tengok ialah dia explore problems and attitudes. Deal with sensitive matters. To bring two parties close together. Okay, make adjustment in perception and create a more productive climate. Okay, ni bila ada masalah dengan team members. Okay, bila ada masalah dengan orang. Okay, kita buatlah interview. Okay, kenapa ada masalah? Sometimes berjaya, sometimes tidak. Okay, and then disciplinary interview. Okay, apa tujuan disciplinary interview? Of course lah, bila disciplinary interview ni to correct behaviour. Tengok fakta. Tengok attitude. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Do you have any questions regarding all these interviews? Tak ada, madam. Alright. No, madam. Right, thank you. So, ini termination interview. Right? Ini termination interview ni kenapa macam saya cakap termination biasanya kita yang tak nak pekerja tu. Okay? And then kena bagi tahu sebab dia ada prosesnya nanti. Bila part 5 nanti you akan belajar HR. Okay, you akan jumpa saya balik untuk this one. So, kita nak ada interview ni sebab kita tak nak ada apa-apa tindakan undang-undang pada kita dan we would like to maintain the positive relationship. It can be very smooth, it can be very yang kata aggressive way of kata conducting this interview. Tengoklah how exactly it happens lah kan. So, give reasons that are specific, accurate and verifiable. Maknanya benda ni dah muktamad. Okay. Okay, dah disabit. Okay, ada buktinya. Right? Kalau exit interview, kita nak tahu kenapa sebenarnya orang tu tak nak kerja dengan kita. Okay? Right? Ni dia. Sekejap Okay. Alright. To understand reason and provide insight. Maknanya bila dia berhenti tu, dia akan dapat, kita ni majikan akan dapat information and indicate problems and corrective actions. Ini teorinya. Okay, whether it applicable in the real life nanti, masa you kerja nanti, do remember whatever I said today. Okay, right? Okay, ini dia job interview yang kita nak tahu. Okay, kelas kita tak lama pun hari ni. Tapi, okay, sebelum kita nak pergi pada this part, right? I would like to show you. Okay. Mana nak stop sharing? So, kita nak share benda lain pula. You might have seen videos like this before.
Kejap. Kejap ya. I lack empathy. So, tell me about yourself. I lack Okey, dengar kan tadi? Dengar Madam. Dengar, madam. So, tell me about yourself. I lack empathy. Alicia? Hi, thanks for coming in. Thank you so much for seeing me. Have a seat. So, tell me about yourself. What are you, my therapist? I have a deeply personal relationship with Netflix. Well, my favorite food group is tacos, obviously. This is not your Tinder profile, it's a job interview. What I want to do is help people, both like in my personal life and professionally, which is why I have a real passion for customer service. What do you know about the company? Well, I've taken it upon myself to look at the LinkedIn profiles of everyone that's ever stepped foot inside this building. And I have to say, the pictures of your family from 2009 at Barbados were unbelievable. You should know. Okay. The first two, kalau you the first 10 seconds tadi, 10-20 seconds tadi, kalau you perasan, dia tunjuk antara whether you can see it or not, ialah cara bercakap, dan yang paling penting, even though dia speak on gibberish pun, dia punya eye contact tetap on. Okay, bila dia kata yang ini, dia Know as much about the company as possible before you walk through the door. So you need to know about the company before you go to that job interview. So In the age of Google, there's no zaman Google ni tak ada sebab untuk you tak tahu. Okay? reason not to do your homework. Just don't be creepy about it. Yeah, I was really impressed with the new marketing campaign that you guys did that so seamlessly integrated with social media. What are your strengths? I can flawlessly apply eyeliner while I'm on a moving subway. I remember all of my friends' names. People tell me I'm a good listener. I really can hear. Come on. You can't come to a job interview not knowing what you're good at. I think I do a really good job of leading people when it's hard and someone needs to step up, but also understanding how to communicate with people and work in a collaborative environment. So, what would you say are some of your weaknesses? According to my ex, I have a lot of issues, but I would say the issues are really with him. He's a nightmare. This is not a trick question. A good tip would be to talk about something that used to be a flaw and then tell me how you overcame it. I used to struggle a lot with time management, and then I've gotten much better about knowing for myself how much I can take on and really give my all, and when I need to step back and give it to someone else. All right, great. So, do you have any questions for me? You're not going to interview anyone else, are you? How many people are you interviewing? A lot of people? I have not a lot of people. I really tried hard. What is the salary starting? How much am I getting? People love talking about themselves. So, asking a few good questions will definitely get you remembered at the end of the day. But don't get all nitty-gritty with the details about the job when you haven't been offered the position yet. After the interview, send a thank you email. And a note in the mail never hurts. And if you don't get the job, don't get down on yourself or your prospects. Keep looking. Okay. So, yes. Very good video jugalah kan? Okay. So, kita sambung balik cerita kita. Ini dia. So, dia nampak balik kan penuh kan? So, ini dia ceritanya. Job interview kita ni. Sekejap saya minimizekan this one. Alright. Right. So, selection process by which education, experience yang tadi tu, education, experience, skills and other personal characteristics. Ini yang orang kata, apa yang ada personal characteristics? Itu yang you kena pastikan diri you very, not say that you have to full makeup, kena ni, tidak. It's just presentable je the keyword. Okay, and make sure that you are very punctual, you prepare, kerja you kemas, baju you berkosong, all those things, okay? And
those things juga will be identified and evaluated against the requirements of a particular job. So again, to identify the best qualified people and to avoid complaints of unfair employment practices. To honestly to tell you guys right now, experience sebagai orang kata orang yang menemuduga orang ni, we never know, we cannot scan people sama ada dia baik atau jahat. Tapi kita tengok apa yang dia presentkan kat kita. So the main objective is of course to make sure that you can to be able to acquire necessary info to determine job suitability. And that candidate wants to learn about the organisation, employer wants to learn about the candidate's abilities and experience. So you nak kerja dekat company tu, tapi you tak nak dig around the info on that company. You just datang, oh saya tak tahu pun saya kena buat ni. Oh saya tak tahu pun yang saya kena sediakan ni. Oh saya tak tahu saya punya company ni kena kerja dekat cawangan lain. Don't. You should, orang kata, at the early stage, sebelum you dapat panggilan tu je, you dah tahu. Okay, company ni macam ni, macam ni, macam ni. Right? And company pula, bila kita panggil you untuk temuduga, sebenarnya, kita nak pastikan yang kita ni pilih yang terbaik. Okay? Right? So, employers may conduct 2 or 3 interviews, okay, before deciding. Okay? Itu suka dia lah, dia nak buat berapa banyak kali interview. Asalkan dia dapat. So, apa formnya ialah direct or structured interview or one-on-one interview. Ini biasanya screening stage, maknanya awal-awal preliminary dia akan tanya. And then within a fixed time period. Kalau one-on-one, maknanya dah shortlisted kan dah. Personal details and why you want the job and what can you contribute. Okay? So what forms of interview? So ada open-ended interview, ada one-on-one interview, ada stress interview. Kalau open-ended interview ni dia lebih relax, dia tak formal sangat, dia unstructured, dia bagi peluang you bercakap and dia akan make sure that you all will be able to expose your personality. Okay, and then dalam open-ended interview ni pun kita akan tengok sama ada how professional you portray yourself. Okay, some candidates reveal too much personal or family problem non-related to qualifications. Bila masa ni dah ada bebek-bebek, oh saya tahu, saya pernah pergi tempat ni, kita tak nak tahu. Kita nak tahu sebenarnya macam mana pengalaman you melancong tu didik you. Kalau you kata you nak kata experience you melancong. Okay, boleh. Tapi bukan kata, saya pergi dengan family saya. Saya ini. Ini bukan budak sekolah punya cerita. Ini kita nak ambil pekerja yang terbaik. And one-on-one interview ni pula, meeting with several candidates to see how they interact. Okay. So, maknanya ada beberapa orang, okay, sekali. Dan kita tengok macam mana. Dia ni asyik memunya je ke dia sesi. Ataupun dia ni asyik, kata ada point yang bagus ke bila dia bercakap dengan kawan-kawan. Interpersonal skills. You kena faham bila kerja, you bukan kerja seorang. Okay? Unless memang kerja tu you punya, you sendiri bercakap. Tapi still, kalau you nak business, you nak itu, you masih lagi berhubung dengan orang kan. Ataupun kita pergi pada stress interview. Set up to see how well a candidate handle stressful situation. Provoking. You kata you pandai, tapi you tak boleh pun buat ni. Saya boleh tuan. Tapi tadi you cakap ni, kita akan provoke. Sampailah sama ada you sendiri naik angin ke, ataupun you calmly handle the situation. Oh yeah. Okay. So candidates may be asked questions designed to annoy or upset a person and may be exposed to criticism or hostile reaction by the interviewer. Ya, ada juga interview jenis macam ni. Jangan terperanjat. Okay. Okay. So preparation ni I think dah bagi. Okay, tapi tak apa. Kita stop kat sini. Kita tengok yang lagi satu ni pula. Bagi. Ya? Ya Najwa? Apa persiapan yang anda perlu buat sebelum Dengar pergi kan? Ya, madam. Okay.
interview. Mana-mana interview? Interview kerja especially. Yang pertama adalah apabila dapat panggilan, anda perlu buat satu perkara wajib, iaitu balas email dululah. Itu adalah formal reply, memberitahu anda. Okay. Dengar formal reply. Maknanya bila you dapat interview kerja je, daripada email tu, you kena jawab. Dan kita pun dah belajar kan macam mana nak jawab email kan? Alright, macam mana nak jawab kata panggilan temuduga bersurat. Yes, you kena jawab. Oh, betul tu. Akan hadir interview tersebut pada waktu sekian-sekian di lokasi sekian-sekian. Dan yang kedua, interview tu biasanya dia bagi seminggu sebelum interview, 2 minggu sebelum interview, itu standard lah. So anda ada ample time untuk bersedia. Bersedia dengan apa? Buat homework. Apa homework? Research. As simple as Google nama syarikat, buka website mereka, buka dia punya account LinkedIn, social media dan sebagainya untuk tengok beberapa perkara. Alright, yang pertama tengok nama. Company besar tak ada masalah. Petronas, tak ada orang tersilap Petronas nama dia. Petronas. Nama Shell, tak ada orang tersilap nama Shell kan. Tapi kalau company yang kecil-kecil, contoh company aku sendiri, CareerCube kan. Datang-datang saya nak interview untuk syarikat CareerCube. Cube tu aku, Cube tu syarikat aku kan. So dia syarikat kecil ni dia perlu bersedia dengan nama supaya tak tersilap. Sebab kalau silap syarikat nahas jawabnya. Alright. Yang kedua, you need to research about visi misi syarikat. Daripada visi misi syarikat, biasanya kita tengok website, dia ada about us ataupun vision statement. Akan ada juga adalah piagam pelanggan ataupun culture. Itu adalah belief syarikat. Daripada situ kita akan tahu gaya syarikat tersebut. Dia ni ke arah client oriented ke, performance oriented ke, service oriented ke, macam mana kita akan tahu. Dan visi misi syarikat kenapa penting untuk kita tahu? Dalam interview kita nak bercakap, kita pinjam kataan daripada visi misi syarikat. That's how kita showcase kita buat homework. Ya, dalam interview kita kena showcase, kita kena bagi tahu, panel, aku buat homework. Cara dia bukan bagi tahu saya buat homework, tak, bagi tahu menggunakan ayat-ayat macam ni lah. Then you know, oh budak ni tahu visi-misi syarikat ni, dia guna ayat ni. Benda lain kena research adalah tentang size company. Nak tahu size small, medium, large, tengok video aku sebelum ni. Kenapa? Company kecil, culture dia berbeza. Kita boleh kenal CEO, tapi company besar kita kenal geng-geng department saja. CEO kita tak kenal pun. Kenapa? Staff terlampau ramai. So culture dia berbeza, exposure berbeza. Anda akan tahu juga syarikat itu dia produk ke servis. Kalau produk contohnya dia kilang, anda akan bekerja dalam shift. Kalau anda kerja dalam bidang servis, anda akan tahu kena entertain klien contohnya. You know the culture dan environment bekerja, you can expect that. So itu penting untuk buat research. Dan yang seterusnya adalah kita baca iklan kerja balik. Ada dua perkara kena tengok, responsibility and requirement. Dalam ini dinyatakan apa yang syarikat nak. Sebab ramai yang PM aku, dia tanya, "Cik, syarikat ni nak apa? Apa perlu saya sedia? Apa perlu saya cerita? Pengalaman mana saya nak cerita?" Benda tu kami tak boleh nak jawab. Apa yang kita kena buat adalah kita kena tanya, apa requirement, responsibility adalah iklan kerja. Sebab itulah requirement dia. Tengok balik requirement, kita tengok pengalaman kita yang mana berkaitan. Contoh requirement kata fluent in English. Kita join Toastmaster, kita join English course, itulah yang berkaitan. Cerita dalam interview, matching. That's how kita pilih pengalaman apa nak cerita dalam interview. Seterusnya adalah sehari sebelum interview, kena check balik lokasi, masa, tempat. Kenapa? Kalau anda daripada Pahang datang ke KL, confirm sesat. So, precaution, plan datang awal minimum setengah jam awal. Sebab hari kejadian biasalah itulah time-time benda-benda pelik ni akan berlaku kan. Time itulah tayar pecah. Time itulah minyak rosak. Time itulah. Itu sehari sebelum. Dan mesti datang kepada interview dalam kepala dah ada satu soalan spesifik nak tanya penemuduga. Soalan itu tentang apa? Tentang syarikat ataupun tentang position. Must be very positive question. Soalan-soalan yang menunjukkan kita ni matang dan kita interested dengan syarikat dia. Alright? 5 persiapan nak pergi interview yang ramai terlepas pandang. Buat 5 ni insya-Allah akan nampak bagus. Alright, itu saja. Terima Very nice. Okay, mari kita tengok. Tu dia. So, first ialah you kena reply. Dia cakap reply tadi. And then you research. Okay, you research company tu. Okay, apa dia company tu ada. Sama aja. And then you pastikan you guna visi dan misi ni. Bila you bercakap tu dalam ayat you bercakap tu, you showcasekan pada dia orang balik apa yang you tahu pasal company tu. Okay, and then you tengok pada size company tu, besar ke, kecil ke, shift work ke, tak ke. And then you tengok balik job advertisement dia, requirement of the work itself. And then you plan how you want to go, and then you must ask positive questions. Simple lah saja. Tapi banyak orang kata kandidat kita lost. Jangan ingat bila you minta kerja barista pun you tak perlu buat ni. You kena juga buat. Sebab everyone would like to have the job right now. So again, right?
Ini antara soalan yang biasanya orang akan tanyalah. Can you tell me briefly about yourself? What do you know about our company? Ini yang perlukan all this ni, yang kat tepi ni. Okay, yang tadi tu yang you tengok video tu. What do you know about our company? If you are given, why do you want to work with our company? If you are given the opportunity to work with us, what are the things that you can contribute? Ni masa ni baru, saya tak tahu. Saya kena datang interview kerja ni. Mak saya yang suruh. Don't do that lah, Okay, so what are the criteria that best fit the person for this job? Okay, why should we choose you from other candidates? Okay, alright. So what are your strengths? Ni tadi ada dalam video yang pertama tu. And how do they help you in contributing effectively? What is your ambition and vision in your life? And expected salary? Boleh ke tanya soalan, berapa gaji saya dapat? Right. Tak boleh. You tak boleh tanya dalam positive question ni, that kind. Okay. Is there any questions that you want to ask? Masa tu you tanyalah positive questions you. Okay. So, ini dia ceritanya. Right. Before, during, and after. So, before, bila you dah dapat, reply. Okay. Study the company tu. Sebelum tu, you reply the email ke, reply the letter ke. And you must study the company. You must prepare questions and answers. Cari 10 questions that will be asked through your job interview. Be prepared to answer questions. Janganlah jawab soalan tu, my name is ni. You nak buat video resume kan? Janganlah bila saya bagi contoh tu, salam dan hello. Semua orang buat pun macam tu. Janganlah. Kan? Buatlah style you sendiri. Okay? So you must make sure dan bila you bersiarkan my name, you baca my name is Aminah binti Abu. I am ni. Bukan. Okay. Bila kita bercakap, kita kena be very lively. You need to show that you are, orang kata, are the perfect candidate for that particular position. My strength is bersahaja. Okay. Prepare all the relevant documents and dress appropriately. Ni tidak. Pakai baju biasa je. Baju biasa apa? Tante pakai baju tidur. Kan? Gabung-gabung this is fashion, doctor. No. Okay, you must make sure. Unless lah you memang pergi interview tu dia cakap you must wear pyjamas untuk pergi interview ni. Tak ada pun kan? Alright. So verbal and non-verbal communication. Okay. Masa part 1 you dah belajar dah ni. Dalam MGT 162, facial expressions. Yes, macam tadi yang first video tu. Walaupun dia buat lawak-lawak dia kan jawab tu kan. Tapi mata dia. Right? And eye behavior tu lah. Okay. Dia tengok, dia bercakap. Muka dia. Senyum aja. Walaupun okay. Gestures, postures dia. Duduk. Tak adalah macam ni kan. Dia mesti stand up. Okay. Tegak. Apparel and grooming. Ada handshake kalau lelaki. Okay. Sekarang zaman orang kata after pandemic ni. It's up to you whether you want to. Boleh tak bila nak pergi kerja tu? Hi boss. Okay, macam tu tak boleh. It should be like this. Okay. And how you groom yourself. Okay. And then bila kita nak pergi follow up ni. Ni ada thank you letter. Letter of inquiry. Tanya you dapat ke tidak. Kan. Right. Request of 4 times extension. Kalau you dapat offer. Okay, ini semua dah tanya sebelum ni. Letter of acceptance, letter of declining a job offer, letter of resignation. Ini dalam chapter letters dah explain dah. Okay, so ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Clear? Okay, madam. Alhamdulillah. So, actually itu je yang nak cakap sebab video ni awak dah ada dalam slide awak, dah tak ada masalah. Right, so how would you react if you ask, ini you kena fikir sendiri, adakah you nak berasa emosi ke tidak? Ni antara soalannya lah. How would you dress up and be convincing if you are to attend an interview for executive for position of a large MNC, a dancer for the Ministry of Tourism, a junior lecturer position? Obviously, 3 jobs yang berbeza. Untuk dancer takkan you nak datang dengan muka yang tak ada makeup langsung. Mestilah you tunjuk you dah prepared dah. You nak tahu nak bagi dance move yang mana. Kalau eksekutif takkan you nak pakai biasa-biasa je. Mestilah nak tunjuk you berkot ke. Okay, kalau pakai baju kurung ke. Mesti dress up betul-betul. Mesti cantik. Okay, junior lecturer position. Maknanya you dah kena prepare dah. Okay, kalau ditanya soalan pasal teoris ke, books ke, subjek ke. Okay.
Ini semua berkait rapat dengan how exactly, okay, this word. Okay, right? Whether you plan to fail or you fail to plan. Okay, so at least you plan. Alright, so yes, I know that you are just orang kata part 2, lama lagi you nak kerja, tapi this is some ilmu yang you kena faham. You akan pakai sampai bila-bila pun. Alright, okay, so sekejap saya